estamos en el bote, en el río Sena. Ahora sí pues pónganse para la selfie de la a ver, ¿qué vemos? Es que quiero ver a dónde van. Estamos dando vuelta en U, como podéis ver, There was a construction of the Château à Versailles. We have about 37 bridges in Paris. The coming one is called the Royal Bridge, and it's called like that because that was a gift from the son King Louis XIV to the people of Paris, and he was trying to be forgiven for the extreme high cost of the construction of his own palace in Versailles. Ah, mira. Sí, nomás me lo hago. Estamos pasando bajo un puente. Me encanta el puente. Sur votre gauche, vous avez la façade de l'ancienne gare d'Orsay qui fut construite pour l'exposition universelle de 1900. En 1986, elle devint musée afin d'accueillir l'art du 19e siècle. C'est dans ce musée que vous trouverez des chars d'artistes impressionnistes tels que Manet, Monet, Gauguin ou encore Van Gogh. On the left-hand side, that's the facade of the former Orsay train station built for the World Fair in 1900. In 1986, it became a museum to house the art of the 19th century. That's in that very museum that you'll be able to see the Impressionist masterpieces of among others, Manet, Monet, Gauguin, or Van Gogh. Allá se ve la punta del torre. La punta de la torre. Del lado derecho del lado izquierdo. Un petit peu plus loin sur la gauche, le bâtiment avec le dôme vert, il s'agit du Palais de la Légion d'honneur. Et c'est autre qu'il ressemble à un autre monument célèbre que c'est le P6. Became a museum to house the art of the 19th century. That's in that very museum that you'll be able to see the Impressionist masterpieces of among others, Manet, Monet, Gauguin, or Van Gogh. Un petit peu plus loin sur la gauche, le bâtiment avec le dôme vert, il s'agit du Palais de la Légion d'honneur. Et c'est autre qu'il ressemble à un autre monument célèbre que vous avez peut-être vu en côté des États-Unis, ou bien dans des séries. C'est normal car c'est ce bâtiment qui a servi d'inspiration pour la construction de la Maison Blanche à Washington. On the left-hand side, that building with the green cupola, that's the Legion of Honor Palace, and some people may think there's a slight resemblance with another famous building. That's this one that was taken as a reference to the White House in Washington, D.C. La más estrecha Washington, D.C. La Casa Blanca, parece a la Casa Blanca. O que se parece. Miren, ahí está puente, no queremos tomar el puente de los candados. Ay, nos mintieron. Que lo están cortando. Mira, los están quitando los candados, no quitando el puente. ¿Cómo le quitaron el puente? No, sí, no, que lo quitaron. Particulièrement symbolique de la ville de Paris, celui-là, le pont de la Concorde, un corbeau, fut partiellement construit avec des pierres issues de la démolition de la prison de la Bastille à l'orée de la Révolution française. Il mène à droite à la place de la Concorde et à gauche au Palais Bourbon qui abrite l'Assemblée nationale. The coming bridge, that's a very symbolic bridge in Paris, that's the Concorde Bridge. This one was partly built with stones coming from the demolition of the Bastille jail at the early days of the French Revolution. It leads to the left to the Bourbon Palace, which hosted the French Parliament, and to the right to the Concorde Square, but we'll talk about it more on the way back. Ya nos estamos acercando más a la punta de la torre. ¿Qué es eso? No sé qué es, pero está curada el edificio. Ven o sea, no el techo, pero como que el piquito, las personas, sí, está curada. No sé qué sea, pero está curada. Parece que es una cosa curada. ¿Verdad? Estamos pasando por un puente. Ya se ve. No estaba viendo nada. Ojalá que se vea todo. Ya sé. Estoy grabando.
À présent, face à nous, le plus joli pont de la capitale, le pont Alexandre III, qui lui fut réalisé en 1900 pour célébrer l'amitié franco-russe du début du XXe siècle. Au centre du pont, de ce côté, vous pourrez voir les armes de la ville de Saint-Pétersbourg, avec de chaque côté une statue. Celle-ci symbolise le fleuve russe, la Neva. De l'autre côté du pont, toujours au centre, vous pourrez voir les armes de la ville de Paris, avec encore une fois deux statues symbolisant le fleuve sur lequel nous naviguons, la Seine. This bridge now, that's the most beautiful bridge in Paris, the Alexander III Bridge, built once again in 1900, but this time to celebrate the friendship between France and Russia at the beginning of the 20th century. In the center of the bridge, on this side, Estamos pasando. Ya nos acercamos más. un petit peu plus loin, sur la gauche, le clocher vert qui émerge de la style des arts messagers sur l'église américaine de Paris. Ce fut la première ville sur le sol européen dont la construction fut entamée en 1900. Et à l'intérieur, vous pourrez découvrir les vitraux de l'artiste américain Louis Comfort Tiffany. On the left-hand side, that steeple, you can see the green one. That's actually the one of the American church in Paris. It was the first one to be established on the European soil, built in 1931. Inside, you'll be able to see the beautiful stained glass windows of the American artist Louis Comfort Tiffany. Le pont suivant à présent, c'est le pont moderne de l'Allemagne. Moderne en effet, puisqu'il fut complètement reconstruit dans les années 70 et il ne reste de l'ancien pont que la célèbre statue du Zouave que vous verrez sur votre droite. Celle-ci était particulièrement utile aux Parisiens afin de mesurer l'élévation du niveau de l'eau. Ainsi, en 1910, durant les grandes inondations, la Seine atteignit le cou de cette statue. The next bridge, that's the modern Alma Bridge. Modern because it was completely rebuilt in the 70s and all was the previous one, the famous statue of the Zouave, which you will see on the right-hand side. This statue was very convenient for the Parisians because they could accurately measure the level of the water. Back in 1910, during the Great Flood, the river Seine went up to the neck of that very statue. So you'll be able to see that. En 1889, année d'une exposition universelle, mais également sommaire de la Révolution française. Here it is on the left, the Star of Paris, the Eiffel Tower. The construction began in 1887. It was completed in 1889, year of the World Fair, but also 100th anniversary of the French Revolution. It is 324 meters of height. The weight is 10,000 tons. You have three stories, in which you will find boutiques and restaurants. The most famous one being the Jules Verne on the second floor. Miren la torre. Ay, no sé si se puede ver. Hay gente. Los elevadores. No creo que se pueda, pero sí hay. Estamos en un puente. Un carrusel. On the left-hand side, that's the City Island. Today it's one of the most expensive districts in Paris, but back in the Middle Age that was one of the most dangerous. The police was not so keen on getting in there because you could get your throat sliced way too easily. It's the opposite now. On the 36 of the Orfèvre Bank, that's where you'll find the headquarters of the police, famous for its criminal investigation. Miren eso, está todo cristal. Vous aviez beaucoup d'étudiants conversants et déambulants dans cette langue. Le mot est resté, quartier latin. We're actually reaching the St. Michael Bridge and it leads to the right to the Latin district of Paris. Once again, why that name? Because that's where you'll find still today the famous university, La Sorbonne, founded in the 12th
century. Back then, the teaching was only in Latin. Therefore, in the surroundings, you had a lot of students wandering around and talking to each other using that language. The name stayed the Latin Quarter. Estamos pasando. Nos pasamos por el túnel. Ya, eso. Viendo sus casas dejándose de los lados. No lo grabé. Ay. Et voilà le joyau gothique de la capitale, la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont la construction fut entamée au XIe siècle et achevée près de 200 ans plus tard. In Paris, the Gothic jewel of Paris, the Notre-Dame Cathedral, the construction began in the 12th century and was completed nearly 200 years later. You have two towers. They're both 69 meters of height, but there is one which is slightly different from the other one. There is a reason for that. Back in the Middle Age, the belief was that only God was able to create something perfect. Perfect in construction stands for symmetrical. Therefore, it would have been a sin for a man to try to do what only God was supposed to create. So it's actually a sign of humility to have two towers which are not exactly look alike. The one on the right-hand side has a 13-ton bell called Emmanuel. Está la catedral ahí. Ahí estás con la... Ya. Mi mamá Donc, outre les statues Ergagoul, vous avez également la grande rosace de 13 mètres de diamètre.